utapata tatizo iwapo nesi akachelewa hata dakika 2. Itakushtua yenyewe. Kwa haihitaji, ina manual na automatic. Wakati inapokushtua nesi akija atakuendelea kukuokoa maisha yako na manual defibrillator. Yes, so this is very important kwenye emergency service. Na hii inahama na ambulance. As long as ambulance inachomeka, mgonjwa kama ana matatizo, anataka kukata roho kwenye mfumo umeme wa moyo, itamsaidia. Kama unavyoona kuna vyoo 4 kwa ajili ya hii wodi. Kitu kingine special hapa ni hii. Hii tunaita isolation chamber. Sasa it means huyu mgonjwa yuko confirmed. Au tunasema ni very highly contagious. Normally hata kuwa hapa, lakini anakuwa kwenye tent. Ni kwamba hapa tunajaribu kushow ni kitu gani. Kwa kama unavyoona kuna another simulator, hiyo inaitwa oxygen concentrator, ni mobile. Alafu kuna vifaa vingine vya kuweza kuokoa maisha ya huyu mtu. Kumhudumia huyu mgonjwa lazima uvae PPE. Na kama unavyoona ana choo chake kabisa. Yes, unaweza ukakipatisha mpaka kuna privacy. Kama ana nguvu za kwenda pale. Yes. Italetwa hapa kwa ajili ya kuwa stabilize. Alafu tunapeleka kuna mashine moja kwa ajili ya kusaidia kuokoa maisha yako. Hospitali hii kama mtu ana matatizo inaweza ikakuokoa maisha yako. Angalau hata dakika chache. Kwa leo tu kuna stove, iko fully equipped na kila kitu. Hii ni wodi red zone tunaita. Na maana ni wagonjwa wako confirmed. Na hii ni dirty room. Sasa mgonjwa akitoka kwenye red zone anakuwa tena sio mgonjwa, anakuwa amefariki. Yes. Akipona anarudi nyuma. Kama hujapona unakuja huko. Na utaenda mortuary. Tuna mortuary ya kisasa kabisa. Mortuary yetu inaweza ikakaa na mili 48. Inaweza ikakaa na mili 48 na pia ni mortuary tofauti, ni cold room. Sio cooling cell. Pia tuna magari, tuna ambulance nyingine iko hapa na baadhi ya facilities nyingine. Hii tunaita decontamination area. Ni eneo la kufanyia disinfection ya watu. Kwa kama daktari anataka kuhudumia mtu confirm, ataleta hapa, ataendelea kuondoa PPE zake, ataingia huku, ataendelea kuvua nguo, aoge. Hapo afanye nguo zake za daktari hapo anatoka. Sasa hii ni wodi nyingine. Wodi ya 3. Wodi hii ni tofauti na vyumba 9, viko sawa. Sasa wodi hii inaweza ikawa hivi. Vyumba viko hivi. Kama hiyo hospitali inaweza kuhudumia wagonjwa wa makundi mbalimbali. Kuanzia ngazi ya chini hadi viongozi wa ngazi ya juu. Kama unavyoona chumba kiko very luxurious, ana TV na kila kitu, anaweza kama unaumwa huduma itakuja kwao. Yes. Au inaweza ikawa ukaweka madabodeka, inategemea nani ni mgonjwa. Okay. Yes. Na ina vyumba 9. Yule unaweza kwa 60 huko ndani. Au akawa 9. Yes. Yes. It depends on escalation. Step. Kituo hiki pia kina jiko pia ni tunasema half mobile. Linaweza likahama. Ile ni wodi mbili nyingine kama unavyoziona, na kuna eneo la mapumziko kabisa zuri, watu wasitoroke hospitali. Wanaweza, kuna mandhari nzuri, kama unaumwa utakuwa kidogo relaxed. Ndio maana tukaweka na bichoro vizuri. Hii ni sterilization room na hii ni chumba cha laundry. Jengo hili
eneo la polisiona. Na upande ule kuna mobile incinerator. I think hiyo ndo mobile incinerator nchini. Kwa inaweza ikahama popote kunapokuwa kuna ukali. Yes. Kusema hivyo naomba nikuhakikishie Mheshimiwa Rais kwamba Jeshi la Ulinzi wa Wananchi lina uwezo na liko tayari kutokea na any pandemic situation katika nchi hii. Nimemaliza ziara yangu. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Na mtazamaji wa TBC1, na sasa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amemaliza ziara ya kukagua idara mbalimbali ambapo mtazamaji tutaendelea na matangazo haya punde kidogo. Wote wanasikia? Sijada dosi ni ukiagiza chakula hata chakula je. Wa TBC1, kama ambavyo umekuwa ukifuatilia matangazo haya ya moja kwa moja, ambapo Rais na Amiri Jeshi Mkuu Samia Suluhu Hassan amekwisha fanya ufunguzi wa kituo hiki cha magonjwa ambukizi, kituo cha sayansi kilichopo katika chuo cha sayansi za tiba, chuo cha kijeshi cha sayansi za tiba Lugalo jijini Dar es Salaam. Ambapo baada ya ufunguzi wa kituo hichi, Mheshimiwa Rais alipata fursa ya kutembelea idara mbalimbali za hospitali hii, ambapo aliweza kufika katika maabara na kuona shughuli mbalimbali ambazo zitakuwa zikifanyika katika maabara ya hospitali hii. Lakini pia katika maabara hizo tumeona kwamba magonjwa mbalimbali sio tu ya mlipuko na magonjwa ambukizi, bali pia hata magonjwa ambayo sio ambukizi yanatibiwa katika hospitali hii, ikiwemo magonjwa ya moyo, magonjwa ya saratani, ambapo zipo baadhi ya mashine ambazo zina uwezo wa kupima saratani ndani ya dakika moja, kama ambavyo meneja mradi huu wa hospitali Jacqueline alivyokuwa akitoa maelezo hayo. Lakini pia kuna vipimo kuhusiana na magonjwa ya moyo, ambapo mgonjwa atakapofika katika kituo hiki ataweza kufanywa vipimo mbalimbali, na zipo mashine ambazo zina uwezo wa kupima aina 22 za magonjwa mbalimbali, kwamba unaweza ukafika ukawa unasumbuliwa na aina moja ya ugonjwa, lakini ile mashine ikaweza kutambua magonjwa takriban 22 kwa wakati mmoja. Ni vifaa vya kisasa ambavyo vimefungwa katika hospitali hii kwa ajili ya magonjwa mbalimbali.
Lakini pia Mheshimiwa Rais amefanikiwa kupita katika idara mbalimbali ikiwemo wodi mbalimbali ambazo zitatumika kuweza kuhudumia wagonjwa na kulaza wagonjwa ambao watakuwa wamezidiwa. Ipo wodi ambayo ina uwezo wa kulaza wagonjwa 15 ambayo watakuwa wanafuatiliwa hapo, wakionekana wana dalili zozote zile itatumika kama wodi ya dharura ambavyo watalazwa katika kitengo hicho. Lakini pia hospitali hii ya magonjwa ambukizi hutumika kufundisha wanafunzi madaktari wanaosoma katika chuo cha sayansi za tiba, chuo cha kijeshi cha sayansi za tiba kilichopo hapa Lugalo jijini Dar es Salaam. Lakini pia tumeshuhudia katika maabara hizo baadhi ya vifaa ambavyo hutumika kufundishia wanafunzi hawa ni midoli, lakini midoli ile ipo kama watu ambao inaweza inapata fahamu ikinaniliwa kuliko badala ya kufanya majaribio kwa binadamu, hutumika hiyo midoli kufanyia majaribio, na hivyo basi kuweza kuwasaidia wanafunzi madaktari wanafunzi ambao wanasoma katika chuo cha sayansi za tiba na ambao hospitali hii wataitumia kama hospitali kwa ajili ya vitendo. Muda wote kuanzia sasa, mtazamaji wa TBC1, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu atawasili hapa katika viwanja hivi vya hospitali vilivyopo katika chuo cha sayansi za tiba, chuo cha kijeshi hiki, ili kuweza kupata taarifa mbalimbali. Lakini pia katika eneo hili Mheshimiwa Rais atazungumza na wananchi na kuhutubia watu waliopo mahali hapa. Nikukumbushe mtazamaji, kuzinduliwa kwa chuo hiki basi ni kuzinduliwa kwa hospitali hii ya magonjwa ambukizi ndio tayari pia miradi takriban 10 ya Jeshi la Wananchi Tanzania imeshazinduliwa, ambapo miradi hiyo ni pamoja na mradi wa ulinzi wa amani umeshazinduliwa, lakini pia mradi unaozinduliwa leo kwa pamoja ni mradi wa zahanati ya Kunduchi jijini Dar es Salaam, lakini pia eneo la makazi na huduma nyingine za kijamii. Kituo hiki kipo pale Msata. Lakini pia kuna chumba cha uchunguzi kimezinduliwa leo ambacho kipo katika viwanja vya katika hospitali hii ya ya chuo cha sayansi za tiba. Miradi mingine iliyozinduliwa hii leo ni kituo cha uchapishaji kilichopo Gongo la Mboto, duka la vipuri vya magari lilopo Lugalo. Idara ya dharura imezinduliwa hii leo pamoja na mradi huu wa hospitali, mradi wa magonjwa ambukizi. Mradi mwingine uliozinduliwa hii leo ni makazi ya uuguzi yaliyopo kule mkoani Mwanza, makazi ya uuguzi yaliyopo Bububu kule visiwani Zanzibar, pamoja na karakana ya kati iliyopo kule visiwani Zanzibar. Hiyo ni miongoni mwa miradi ambayo imezinduliwa hii leo pamoja na mradi huu wa hospitali. Mradi huu wa hospitali utaweza kuhudumia wagonjwa zaidi ya 100 kwa mujibu wa mkuu wa chuo kikuu Meja Jenerali Charles Mwizava, ambapo amesema kama ni wagonjwa tu wa kulazwa basi wagonjwa takribani 128 wataweza kulazwa kwa wakati mmoja, lakini kama ikiwa ni swala la mlipuko umetokea basi hata zaidi ya wagonjwa 400 wataweza kuhudumiwa katika hospitali hii. Hospitali hii ni hospitali ambayo inahamishika, ambapo ina uwezo wa kubadilika kutokana na mazingira. Ni hospitali ambayo inatoa huduma mbalimbali za kitabibu, ikiwa ina vifaa vingi na vya kisasa vinavyoweza kuhudumia wananchi pamoja na maafisa wa jeshi. Mtazamaji, wazo la kujengwa kwa hospitali hii lilipatikana kutoka kwa hayati
aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa hayati Dr. John Pombe Magufuli, ambaye alikuwa akifungua karakana ya jeshi na hivyo kuliomba shirika la kijeshi la Ujerumani kuweza kujenga kituo cha magonjwa ambukizi. Na ndipo basi mradi huu ulianza mwaka jana, ambapo takribani miezi 8 ilichukua mpaka kukamilika kwa mradi huu. Na mradi huu umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 10 fedha za Kitanzania, fedha ambazo zimetolewa na wananchi wa Ujerumani chini ya ufadhili wa shirika la kijeshi la Ujerumani. Baadhi ya magonjwa ambayo yanapimwa katika hospitali hii ni pamoja na uviko 19, ambapo ipo mashine inayoweza kupima uviko na kutoa majibu ndani ya dakika 39, lakini pia ipo mashine ambayo inaweza kupima uviko 19 na kutoa majibu ndani ya dakika 44. Ukipima vipimo katika hospitali hii, basi majibu unayapata ndani ya muda mfupi. Magonjwa mengine ambayo yanaweza kupimwa katika hospitali hii ni kama vile Ebola, HIV, virusi vya ukimwi, lakini pia homa ya ini pia unaweza kupimwa katika hospitali hii. Kifua kikuu, TB, kinaweza kupimwa katika hospitali hii. Magonjwa ya denge yanaweza kupimwa katika hospitali hii. DNA pia inaweza kupimwa katika hospitali hii. Lakini pia magonjwa yasiyo ya kuambukiza yanaweza yakapimwa katika hospitali hii, ikiwemo magonjwa ya moyo, figo, lakini pia saratani. Yote magonjwa haya yanaweza yakapimwa katika hospitali hii. Mtazamaji, kama ndio kwanza unafungulia luninga yako, haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka chuo cha sayansi za tiba, chuo cha kijeshi hiki kilichopo Lugalo jijini Dar es Salaam, ambapo ni ufunguzi ambao umekushafanywa na Rais na Amiri Jeshi Mkuu Samia Suluhu Hassan, ambapo muda mfupi ujao Rais atawasili katika viwanja hivi ili kuweza kuhutubia mahali hapa. Lakini pia kabla ya Rais kuhutubia, Rais akishawasili katika eneo hili, basi tutapata taarifa kutoka kwa balozi wa Ujerumani nchini Tanzania, lakini pia tutapata taarifa kutoka kwa mkuu wa majeshi ya Ulinzi, lakini pia tutapata taarifa kutoka kwa waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto. Mtazamaji wa TBC1, Rais Samia Suluhu Hassan na Amiri Jeshi Mkuu anawasili katika viwanja hivi tayari kuendelea kwa ratiba katika eneo hili, ambapo tayari amekwisha fungua hospitali hii ya maambukizi na magonjwa ya mlipuko katika chuo cha sayansi za tiba Lugalo jijini Dar es Salaam. Nyimbo za taifa.
Asante, naomba tukae. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, Mheshimiwa George Simbachawene Mbunge, Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Mheshimiwa Dorothy Gwajima Mbunge, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mbaruk Nasa Mbaruk, Katibu Mkuu Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mheshimiwa Dr. Faraj Mnyepe, the German Ambassador to Tanzania, Ambassador Regin Hess, the Deputy Ambassador Dr. Catherine Stenschbrenner, the representative of the German Chamber of Commerce, Mr. Konrad von Lilien, Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Generali Venus Salvatori Mabeo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, wakuu wa majeshi wastaafu, wanadhimu wakuu wa jeshi wastaafu, wakuu wa kamandi, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Amos Makala, wakuu wa matawi na wakurugenzi makao makuu ya jeshi, mkuu wa chuo cha ulinzi wa taifa, maafisa majenerali wote mliopo, maafisa majenerali wastaafu, General Officer Commanding 521 kikosi cha jeshi, mkuu wa chuo cha kijeshi cha sayansi za tiba, Brigadier General Charles Emilio Mwanziva, Brigade Commander 302 kundi la vikosi, Commanding Officer, German Armed Force Technical Advisory Group, Lieutenant Colonel Thomas Naibash, makamanda vikosi eneo la Dar es Salaam na Pwani, maafisa mliopo, sameja wa chuo cha kijeshi cha sayansi za tiba, wapiganaji wote, watumishi wa umma, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Habarini za mchana. Mheshimiwa Rais, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, awali ya yote ningependa kutumia fursa hii kwa niaba ya mkuu wa chuo cha kijeshi cha sayansi za tiba, Brigadier General Charles Emilio Mwanziva, ambaye ndiyo mwenyeji wetu katika eneo hili, kuwakaribisha katika viwanja hivi vya kituo cha tafiti za magonjwa ambukizi hapa Lugalo jijini Dar es Salaam, ambapo siku hii ya leo Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu amezindua rasmi kituo hiki kijulikanacho kama Infectious Disease Center, baada ya ndugu zetu washauri wa kiufundi wa jeshi la Ujerumani wakiwa na kikundi kijulikanacho kama German Armed Forces Technical Advisory Group, kwa kifupi GAFTAG, kukabidhi rasmi kituo husika kwa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, baada ya maelezo haya ya utangulizi, kwa heshima na taadhima, naomba sasa nimkaribishe balozi wa Ujerumani nchini Tanzania ili aweze kuongea machache kuhusiana na mradi huu. The German Ambassador to Tanzania, Ambassador Regin Hess, I kindly request you now to give your remarks. Madam Ambassador, please. Honorable Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania and Commander-in-Chief, Honorable Ministers, Honorable Chief of Defense Force, please allow me to say protocol observed because everybody was just eloquently introduced. Habari za mchana. Thank you very much for your warm welcome.
I'm very happy to stand here today in this beautiful place and to speak to you. I'm reminded of the handover of another GovTech project which took place on March 13, 2020, in the presence of late President John Pombe Magufuli, Apumzike kwa amani. GovTech handed over a state-of-the-art workshop at Lugalo barracks, not far from here. And the following day, the media reported widely about the event, but the workshop, the Tanzanian Army, the German Armed Forces Technical Advisory Group were not mentioned. It was COVID which was in the center of the news, because the handover about a year ago was the first time President Magufuli addressed the general public about the pandemic and warned Tanzanians to protect themselves. I had announced in the speech that I delivered on that occasion last year that the next GovTech project would be the construction and supply of equipment for an infectious disease center, which would be part of the pandemic preparedness of Tanzanian People's Defense Force. Today, I will not mind if the focus of the news is again COVID, because this is about COVID, but I'm very sure today the news will report about Tanzanian armed forces and GovTech. This is because today we are handing over the very infectious disease center to the TPDF, which I mentioned in March 2020. It is a state-of-the-art infectious disease center equipped with an excellent laboratory worth 10.5 billion Tanzanian shillings. The IDC can receive COVID patients, but also any other infectious disease can be diagnosed and treated. So the IDC can serve as a normal military hospital, as well as a military medical training center. And the IDC is partly mobile. It can be used in missions or at locations in Tanzania wherever a pandemic outbreak occurs. I must say I'm very happy that we have been able to deliver on the promise I made last year. This is important for our credibility as Tanzania's partner. Promises, delivery, credibility, and as a result, trust. This is how we always wanted to build the partnership with Tanzania. It is actually not easy for a development partner to deliver, and it is even more difficult for a political leader to do so. Your Excellency, after 100 days in power, you received so many accolades, and if you allow me, I would like to congratulate you as well. Your success as a leader will be measured by your ability to deliver on the promises made in all the sectors, from economy to good governance. And I'm happy that with the IDC, I can support you in the endeavor to fight COVID. The IDC was initially not planned as a reaction to COVID. It was supposed to be a complementary element for the preparedness of the Tanzania People's Defense Forces for international peace missions. The IDC was meant to be able to care for military personnel going to or returning from missions such as the DR Congo, where, for instance, Ebola occurs. Please allow me to give some background why my government, the Federal Republic of Germany, is actually supporting the TPDF. Germany is a very strong believer in regional cooperation in general and in multilateral solutions for problems occurring in the world. Thus, we support UN peacekeeping missions. And this is not only by sending our own troops, but by supporting the armed forces in Africa, so that African countries can participate in peacekeeping missions and other missions specifically in Africa. This goes hand in hand with the effort of the African Union to build the African peace and security architecture. The aim is to enable African armed forces to solve African problems. With the increasing threats of terrorism and the growing need for peacekeeping, Germany has even stepped up the support
and made the development of peacekeeping an important focus of the German non-permanent membership in the UN Security Council, which came to an end in December 2020. We are guided with our support measures by the recommendation of the so-called Cruz report on improving security of UN peacekeepers and the Action on Peacekeeping, an initiative of the UN Secretary General. They call inter alia for improved continual medical, technical, and logistical support in peacekeeping operations and to provide well-trained uniformed personnel and support the effective development and delivery of peacekeeping training. The keywords, medical and logistical support, might sound familiar to our partners who are present here today, because this is exactly what we are doing here in Tanzania and in other African countries such as Ghana, Senegal, Nigeria, and Burkina Faso. To our understanding, logistical and medical support goes to the heart of any military operation. Without logistics, you cannot move your troops, and good medical support will help lift the morale of your troops. Our support in Tanzania is implemented by the German Armed Forces Technical Advisory Group, KAFDAG, you have heard that a lot, under their commanding officer, Lieutenant Colonel Thomas Nalbach, and his colleagues who are all present here today. I don't need to say much about the quality of this cooperation. We've just had a tour, and they say seeing is believing. I'd like to point out, though, that this cooperation stands out in all the projects we implement in Tanzania. It's been a long-term cooperation. Partners have been open. They listen to each other. They accept failures. They try to repair and improve on the output. This cooperation stands for trust and friendship. And as a result, it stands for leaders going the extra mile, guided by the urge to deliver a quality product which is sustainable. For the IDC, the contractor and his staff even went into self-isolation here on this site last year at the beginning of the pandemic so that the work on the IDC could continue. Quite a sacrifice. Thanks to this outstanding commitment and sacrifice, the construction of IDC could be finalized in the record time of 10 months. Please, at this point in time, a round of applause for everybody involved. So this is the Tanzanian People Defense Force. Please allow me to mention Major Majura specifically, the liaison officer to GAFDAC, who is of great support. The contractor, Mr. Benson Maeda and his team, project manager, Ms. Jacqueline, who's done your tour earlier. She did an outstanding job. And if I may mention here, she's a very fine example of an empowered woman, which, Your Excellency, you want to see so many more. There's a service center to be thanked, GAFDAC and the civilian supporters and everybody else who is doing a difficult job in very good team play. As I earlier said, Germany is concentrating its efforts on medical and logistical support. Until the construction of the IDC, our support concentrated on mobile medical care units. They have been delivered and the staff was trained already in 2019. But they are a very good example of a project which really meets a need. We were informed that the mobile medical care units will be part of Tanzania's contribution to SADC's joint effort to solve the situation in northern Mozambique. I'm very proud of being able to help. Another fine example is this campus. You haven't seen much of it, but there are beautiful buildings, there are sport facilities. We're sitting right on the football pitch here. Everything has been finalized recently, and there are others like a peace training center in Koduchi and Msata, a dental training center, hostels for the military hospitals in Bububu and Zanzibar, in Mwanza. There's a print center that has been established on Zanzibar, a medium workshop, an emergency department at the General Military Hospital Lugalo, and a spare part shop at KG 501. All of them I hand officially over today. Yesterday, President Mwinyi, former Minister of Defense, was awarded with the highest order of merit of France, the Legion of Honor. I don't know whether many of you know that.
This was, amongst others, in recognition of the achievements of TPDF in peacekeeping missions. I don't have an order yet, but I can promise you that GovTech will not stop here. Our cooperation will continue, and a new program for the years 2021 to 2024 has already been approved. At the center is the construction and the supply of equipment for the military hospital in Dodoma. My hope is that everybody can show the same level of commitment and cooperation that we have seen during the construction of the IDC. Then it should be possible to successfully complete the military hospital in Dodoma by the end of 2023. The ceremony for the laying of the foundation stone is scheduled for the first quarter of 2022. The year 2022 marks also 30 years of cooperation of TPDF with GovTech. And Your Excellency, it would really be a great honor if you would grace that occasion with your presence again. Excellency Commander-in-Chief, I hope that the IDC we're handing over today will help many Tanzanian soldiers and civilians. Asanteni na tutaonana mwaka ujao Dodoma. Thank you, Madam Ambassador, for your remarks. Asante sana. Tumshangilie tena Madam Ambassador. Asante sana. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, baada ya maelezo hayo kutoka kwa balozi wa Ujerumani nchini Tanzania, sasa naomba nimkaribishe mkuu wa majeshi ya ulinzi, General Venance Salvatore Mabeo, ili aweze kutoa neno. Afande mkuu wa majeshi, tafadhali. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu mama yetu Samia Suluhu Hassan, Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa George Simbachawene, Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima, Waziri wa Afya, Mheshimiwa Naibu Waziri, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Balozi wa Ujerumani hapa nchini, Mama Regina Hess, Katibu Mkuu, Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Dr. Faraji Mnyepe, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mliopo, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ndugu yetu Amos Makala, majenerali walioko kwenye utumishi na wastaafu, natambua uwepo wa Jenerali Mboma kwa majeshi mstaafu, natambua uwepo wa nadhimu wakuu wastaafu, Lieutenant General Makalindile, Lieutenant General Shimbo, Service Commanders, makamanda wa GovTech, Lieutenant Colonel Thomas Nabalt, maafisa na askari wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za mchana huu. Mheshimiwa Rais, awali ya yote naomba nichukue nafasi hii kukukaribisha mahali hapa katika hospitali yetu ya Lugalo. Ndani ya eneo la Lugalo tuna hospitali tunaita Lugalo Base pamoja na chuo cha tiba pamoja na sasa na kituo cha magonjwa ambukizi. Vyote hivi vinatengeneza base.
Mheshimiwa Rais, licha ya majukumu mengi ulionayo, umeweza kutenga muda wako kuwa nasi leo hii. Tunakushukuru sana, tunasema asante sana Mheshimiwa Rais. Nikushukuru tena Mheshimiwa Rais, na ningependa nieleze furaha yetu sisi wanajeshi kwa kukubali mwaliko wetu wewe kama amiri jeshi mkuu katika eneo hili la Lugalo, hususan katika kikosi chetu cha tiba. Nikitambua kwamba hii ndio mara yako ya kwanza kuingia kwenye kikosi cha jeshi tangu uliposhika madaraka ya amiri jeshi mkuu mwezi Machi mwaka 2021. Naomba nitumie fursa hii pia niwashukuru kwa dhati wageni waalikwa wote kwa kukubali mwaliko wetu kuja kujumuika nasi siku ya leo katika tafrija hii ya kukabidhiwa rasmi na ndugu zetu wa Ujerumani kituo chetu cha kisasa cha kudhibiti magonjwa ya kuambukiza. Kama ulivyokwisha elezwa Mheshimiwa Rais, ujenzi wa jengo lenyewe ulianza mwezi Aprili mwaka 2020 na umegharimu kwa ujumla wake kiasi cha shilingi bilioni 10.5 fedha za Kitanzania. Uwekezaji mkubwa uliofanyika hapa kama ulivyoona ni ufungaji wa vifaa vya kisasa unaoifanya idara hii kuwa miongoni mwa idara za kimataifa za kudhibiti magonjwa ya kuambukiza, na naamini ni kituo sehemu ya vituo vichache tulivyo navyo hapa nchini. Umuhimu wa idara ya magonjwa ya kuambukiza naamini unaeleweka vizuri sana, hasa katika kipindi hiki ambapo dunia inapambana na ugonjwa wa uviko 19 au COVID-19. Kwa mara ya kwanza ya jeshi inakuwa na idara hii ikiwa na vifaa bora vyenye uwezo wa kupambana na magonjwa ya kuambukiza kwa kiwango kikubwa kama ulivyokwisha elezwa Mheshimiwa Rais. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kimsingi linao mkataba wa ushirikiano baina yake na jeshi la Ujerumani, na kupitia mkataba huo jeshi limekuwa likinufaika katika nyanja mbalimbali, ikiwemo kupata nafasi za mafunzo na msaada mingine mbalimbali kama ambavyo Mheshimiwa Balozi amezieleza. Kupitia mkataba huo, jeshi la Ujerumani linacho kikundi cha wataalamu kama ambavyo tayari kimeshaelezwa, ni German Armed Forces Technical Advisory Group in Tanzania, au kwa kifupi GAFTAG, ambacho kinaongozwa na Luteni Kanali Thomas ambaye ameingia hapa Tanzania toka 2015. Ni muda mrefu na amekuwa Mtanzania sasa. Serikali ya Ujerumani kupitia kikundi hiki wamefadhili miradi na kutoa misaada mbalimbali kwa matumizi ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania na mingine kwa matumizi ya wananchi wetu hapa nchini. Mheshimiwa Balozi amejaribu kuitaja baadhi ya miundombinu. Nadhani si vibaya nikirudia. Miundombinu hiyo ni pamoja na ujenzi. Tunacho kituo kikubwa kizuri sasa cha uchapishaji wa nyaraka
ambacho kiko Gongo la Mboto. Kituo hicho kimegharimu shilingi bilioni 1.25 za Kitanzania. Kama ulivyoona vile vile hapa chuoni kuna jengo la kufanyia mitihani ambalo nalo wenzetu wa Jerumani walitusaidia kutujengea kwa shilingi bilioni 1.1. Na sisi wenyewe tukashiriki vile vile kwa kushirikiana na Wajerumani kujenga sasa. Tuna kituo cha uwekezaji kidogo, tunaita ni duka la vipuri. Tanzania tuna matatizo ya vipuri na hasa magari ya jeshi, lakini naamini hata magari ya wengine, hata ya serikali. Sasa hivi tunalo duka zuri sana, tumelijenga kwa gharama ya milioni 200, lakini usanifu wa Jerumani wametusaidia. Miundombinu mingine ni karakana ambayo naye ameshaieleza, karakana kubwa ya jeshi ambayo Wajerumani wametusaidia. Ilizinduliwa rasmi na Mheshimiwa hayati Dr. John Pombe Magufuli. Lakini kuna vituo vingine vimejengwa Dodoma, Mwanza, Shinyanga na Zanzibar. Na kwa ujumla wake hivyo vituo vimegharimu shilingi bilioni 3. Lakini vile vile walitujengea hospitali ya kanda ya Arusha kwa bilioni 6. Na wakati wanakabidhi niliwaomba wamsalimie Mheshimiwa Rais. Na walipoenda kwa Mheshimiwa Rais alifurahi na akawaomba watusaidie tena kujenga hospitali kubwa zaidi. Ndio hiyo Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Balozi ameisema, ambayo inaanza kujengwa Dodoma. Na kwa hali hiyo tulimuomba Mheshimiwa Balozi atuombee kwenye jeshi la Ujerumani, Leftenkano Thomas aongeze mkataba kidogo, kwa sababu ilikuwa aondoke mwaka jana. Tukasema kwa kuwa wamekubali kujenga hospitali ya Dodoma, basi yeye ndiye awe kianzo. Na akianza basi wanaweza kumchukua ili atakaye kuja aendeleze tu. Nashukuru Mheshimiwa Balozi amekuomba jiwe la msingi ukaliweke mwakani, Mheshimiwa Rais. Katika nyanja ya ulinzi wa amani, serikali ya Ujerumani wametusaidia ujenzi wa mabweni, zahanati, kantini na ukumbi kwa ajili ya wanafunzi wanaohudhuria mafunzo katika kituo chetu kilichopo Msata. Na hizi zote zimegharimu fedha za Kitanzania bilioni 8.5. Juzi Leftenkano Thomas akanidokeza kwamba serikali ya Ujerumani imekubali sasa kutujengea chuo kizuri kikubwa cha ulinzi wa amani. Tutakijenga Msata. Nawashukuru sana. Hospitali ile itakayojengwa Dodoma, wametuambia wameshatenga shilingi bilioni 20 tayari kwa ajili ya ujenzi huo. Kwa sasa wanaendelea na kukusanya vifaa, ambapo ujenzi wa majengo ya utawala tayari yameshaanza. Mheshimiwa Rais, naomba nichukue nafasi hii ya kipekee kutoa shukrani zetu za dhati kwa serikali ya Ujerumani, ambapo kupitia kwako Mheshimiwa Rais,
na serikali yetu wamefadhili na kutoa msaada mingi sana kwetu yenye ubora wa kimataifa, ukiwemo huu mradi wa idara ya kudhibiti magonjwa ya kuambukiza. Katika hilo naomba kutambua mchango mkubwa wa ofisi ya ubalozi hapa nchini. Mama Regina yuko pamoja nasi. Lakini vile vile nimshukuru mkuu wa kikundi cha GAFTAC, Fankano Thomas. Nimshukuru meneja wa mradi huu hapa ambao umeuzindua tayari, Mheshimiwa Rais, Bi Jacqueline, ambaye kwa kweli amesomewa kwa moyo wake wote, ni mtaalamu wa kila idara. Mheshimiwa Rais, umeshuhudia maelezo yake. Juhudi zao za dhati zimejionyesha dhahiri kwenye ujenzi wa miradi hii kiasi cha kukabiliana na changamoto mbalimbali zilizokuwa zinajitokeza, lakini walikuwa tayari kupambana nazo. Ninawapongeza sana kikundi hiki. Naomba Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu kuishukuru serikali yako kwa kuendelea kuimarisha uhusiano mzuri na serikali ya shirikisho la Ujerumani. Ni ushirikiano huo ndio umewezesha misaada hii kupatikana. Tunasema asante sana Mheshimiwa Rais. Tunaendelea kudumisha mahusiano yetu. Majengo haya ni mazuri. Kazi yetu kubwa ni kuyatunza na kutunza vifaa vyote walivyotuwekea. Huo ni wajibu wetu mkubwa sana, ili huduma iwe bora kwa wanaohitaji huduma hiyo. Baada ya kusema haya machache, Mheshimiwa Rais, naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi azungumze machache na baadaye akukaribishe wewe. Lakini kabla labda hajafika Mheshimiwa Waziri, nimkaribishe na Waziri wa Afya ambaye naye ni mara ya kwanza kuingia hapa Lugalo. Aseme kidogo, awasalimie. Karibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassani, Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, Mbunge Simbachawene, Mkuu wa Majeshi CDF Mabeo, Balozi wa Ujerumani na meza kuu yote na viongozi wote mlioko hapa, itifaki imezingatiwa. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, na mimi naungana na watangulizi walioongea hapa kukushukuru sana wewe kwa kutenga muda wako. Umekuwa na ratiba ngumu sana, lakini bado una nguvu kubwa sana kuja kufungua kituo hiki cha utafiti wa magonjwa ya kuambukiza hapa Lugalo. Nawapongeza sana jeshi letu la ulinzi wa wananchi JWTZ chini ya uongozi wa CDF Mabeo kwa kuonyesha, kuna kitu nimeiga hapa, uongozi mzuri wenye ushirikiano kiasi kwamba kuwavutia wenzetu wa serikali ya Ujerumani kuweza